together the way they want to. And now, with generative AI, we have got the ability to free up more mental space so we can do our best, what each of us excels at. But then, why are so many companies continuing to operate with a good enough mindset? They seem to be okay with adequate products, prioritizing quick fixes, pushing them out as incremental updates, and bolting on AI features that are just good enough, when they could make things better for their customers. At Zoom, our mindset has always been, why settle for good enough when you can be great? So we set out to make things even better for you. Now, let's get into it. We launched AI Companion a year ago, and it's already woven into most of our products, including phone and contact center. I know, and I hear from many of you, that you are feeling challenged by the hype on generative AI. You're looking for simple, easy-to-use AI experiences that just work. Helping you get what you need is driving our journey to transform Zoom into an AI-first work platform. AI Companion is making a big difference in my work experience. It's allowing me more time to engage with colleagues and customers. Meeting summaries is a lifesaver. It means less note-taking, and I use Ask Meeting questions to summarize main discussion points while the meeting is happening, getting to resolution quicker. It's magical. You should try it. I have also been using AI Companion in Zoom Docs a lot, creating product briefs from meetings, adding my thoughts, improving my writing. I love it. And it's not just me. We have gotten a lot of feedback from our customers across the board that they are loving it too. We push hard to give you AI that's higher quality, that you can trust to deliver helpful results. When compared to Microsoft Copilot in recent third-party testing, Zoom AI Companion is better at reducing errors by 36% for transcriptions and 15% for meeting summary. Every day, you trust Zoom with critical interactions, and we are doing everything in our power to make those interactions even more impactful. And that is why we are introducing AI Companion 2.0. 2.1. Su asistente personal los ayuda a lograr aún más para hacer las cosas. Es disponible en todo nivel de el Zoom Workplace para tenerlo abierto en un panel al lado, y su asistente personal entiende lo que está mirando, sus interacciones anteriores, y aporta sugerencias para mantenerse al día con su trabajo, y también sintetiza su información, extrayendo datos de sus reuniones, charlas, documentos, y cuando conectas con Zoom, estas aplicaciones de terceras partes, puedes sacar información del Outlook de Microsoft, Office, Gmail, Google Calendar y Google Docs. El AI Companion 2.0 puedes extraer la información afuera de Zoom si lo permite. Su asistente personal puede buscar el Internet para buscar la información en tiempo real. Y como se puede imaginar, Zoom está probándolo y probándolo. Ahora vamos a ver cómo los Zoomies están utilizando el AI Companion 2.0. AI Companion 2 es maravillosa.
toma el contenido de mis reuniones y me crea un correo electrónico al cliente perfecto y cambiar el tono dependiendo a quién le hablo. Tengo ese control, tengo esa libertad y flexibilidad para personalizar mi mensaje para cumplir mi talento antes de enviárselo al cliente. Desde el panel del lado pude hacer el email para el cliente. Una de las maneras que me gusta usar el AI Companion es enfocarme en las reuniones. Tengo muchas reuniones por día, muchas veces tengo que hacer diferentes cosas para estar al día con todas mis actividades y uso características como Catch Me Up y con mi nombre mencionado para asegurar que no se me pasa ninguna parte importante de la reunión. Algunas veces tomo notas de los requisitos de productos y puedo usar el AI Companion para generar el primer borrador de los requisitos de productos y después editarlo dentro de Zoom Docs. Muchas veces tenemos reuniones con muchas personas y quiero ayudarlos a relajarse y le pregunto al AI Companion qué son maneras de hacer cosas para iniciar y empezar las reuniones. Cada vez que abro el portátil por la mañana, sí me puedo agobiar un poco de todos los diferentes mensajes que llega por email, pero ahora con AI Companion 2 puedo finalmente ponerme al día y trabajando con el Companion para resumir todas las diferentes charlas y correos electrónicos recientes que yo tuve y me ayuda a enfocarme a lo más urgente y artículos importantes. Una de las cosas que me da miedo en mi trabajo es el miedo de la página en blanco. Las últimas semanas lo he utilizado para ayudarme a poder empezar mi creatividad. El otro día tenía que trabajar en algunas ideas de campañas. Tuve el informativo de la campaña en documento y lo pude extraer al panel lateral de AI para darme algunas ideas de líneas para y me dio unas cuantas ideas y yo pude honrar tiempo y no sentir tan asombrada por lo que se tenía que hacer mirando una página en blanco. AI Companion 2 sí va a estar disponible este mes con diferentes características y que van a salir más tarde en el año. AI Companion 2 todavía está incluida sin costo adicional con sus planes pagados. Esto significa, como dijo Eric, no tienes que elegir, escoger. Todas sus personas pueden recibir beneficios de esta capacidad, que significa mucho para mí y seguro para ustedes también. Entonces, vamos a hablar un poco más técnico y vamos a darle un bienvenido al funcionario de tecnología, director XT. Si puedes venir, XT. Hola, Zoomtopia. Estoy muy emocionado para compartir con ustedes lo que AI Companion va a redefinir la productividad, no solo hoy, pero para el futuro. Entonces, háblanos un poco sobre la tecnología que lo está iniciando todo, absolutamente. Hay unas cosas claves que quiero recargar que nos va a diferenciar de todos los otros. Primeramente, el conjunto de AI. Estamos combinando los modelos mejores de los mejores de Anthropic, OpenAI, Matter. También estamos usando capacidades de búsquedas del web con nuestras alianzas con Complexity. Uniendo todos esos modelos, también desarrollamos modelo pequeño de idiomas, combinando todos esos modelos de inteligencia artificial, podemos ofrecer una eficiencia inemparejable. Y número dos, tenemos experiencia de usuarios con IA primero, utilizando diferentes interfaces de gráficas como conocen y conversación uso de interfase como definido por ChatGPT. La información va a fluir entre los dos para adaptar a sus necesidades, para realmente ser AI primero. Y el tercero, tenemos un sistema de acción real, que significa que vamos a anticipar sus necesidades, aprender sus patrón y tomar acción cuando necesario.
El AI Companion va a ayudar para rastrear sus áticos de acción para el ciclo de vida entero de sus proyectos. Y esto es un paso más allá de lo que nos conocen con respecto al conjunto de productividad definido por la generación anterior. Y esas son las tres cosas claves que nos diferencia de los otros. ¡Qué genial! Entonces seguimos escuchando mucho de AI agents, agentes de inteligencia artificial. ¿Qué pueden esperar los clientes de Zoom con esto? El Zoom Companion AI 2 ya es un agente. Vamos a adaptar esto para sus propias necesidades. Tiene buena memoria y el ciclo de vida, de las necesidades de productividad de ustedes. El artículo de acción que tiene que prestarle atención será cosechado, curado, actualizando para el ciclo de vida del proyecto. Esto va a ser una magia de productividad para todos nosotros. Para aclarar, entonces usted dice que solamente tener unos cuantos individuos, agentes asignados a canales de charlas o documentos, AI Companion va a ser un asistente personal unificado. Sí, AI Companion va a demostrar todo agentes potenciales que existen ahí de primera parte y de tercera parte para modificarlo todo de su parte para poder redefinir su productividad. Gracias, XT. Entonces, hablamos mucho amor de Zoom AI Companion, pero ustedes también nos han pedido más, porque la manera que sus empleados trabajan y cómo su compañía trabaja es único. Y nos ha pedido cómo el AI Companion puede evolucionar para ayudar con esto. Bueno, han llegado al lugar adecuado. Estoy más allá de la emoción de anunciar que vas a tener la capacidad de hacer el AI Companion suyo propio con un adicional de Zoom Workplace para hacerlo a medida personalizado. Muy emocionante. Vamos a mirar las capacidades, dándole AI Companion acceso. Eso puede expandir sus capacidades de hacer más en maneras que alinea de la manera que usted trabaja. Es más hecho a medida a sus necesidades y puedes manejar acciones en las aplicaciones si lo desea, como dijo XT. Por ejemplo, aquí hay una colaboración interno, como ejemplo. Imagínese que es parte de informática y tienes que dar el equipo de comercialización acceso a un software nuevo. Primero, AI Companion le envía a los empleados y anuncia el AI agente para anexarlo al pedido, hace el trabajo y confirma que el paso se ha hecho. Después AI Companion lo presenta un boleto para darle permiso para que el equipo use el software. AI Companion en acción transversalmente en las aplicaciones que utiliza. Ahora mira, las distintas compañías que van a tener conectores para AI Companion adicionales. Juntos estamos habilitando a ustedes trabajar en la manera que desean trabajar. Y esto siempre ha sido un valor núcleo para nosotros. Es la razón por qué siempre hemos sido una plataforma abierta con más de 27,000 integraciones, aplicaciones y el que NSKAs dice que las capacidades no tienen fin. Entonces, ¿qué es lo que podera todo lo bueno? Otra nueva AI Zoom Studio. Esto le va a ayudar a hacerlo a medida de su experiencia, ¿no? Con el Zoom AI Studio vas a poder sintonizar el AI Companion con el vocabulario de la compañía y bases de conocimiento como el manual de los empleados, políticas de recursos humanos o cualquier cosa necesario. Y también puede construir destrezas nuevas como una planilla de reuniones para hacer los resumen más accionable y más efectivo. Este AI
add-on puede darle más experiencias para crecer sus técnicas, destrezas y mejorar su esfuerzo. Con esta capacidad, cada usuario puede llegar a sus hitos y poner sus propias mentes para crecer y mejorar. Ustedes también pueden personalizar sus videos para ver y escucharse como ustedes y AI Companion hace lo resto. Solo pon su transcripción y lo hace. Puede traducir su mensaje a diferentes idiomas también. Es una maravilla verlo. Ahora es fácil obtener su mensaje rápido y compartirlo en todo lugar. Y estas características tienen muchas salvaguardias para prevenir las falsificación y políticas de uso estricto. Todo para proteger la integridad del contenido. El Custom AI Companion Add-on se va a poder comprar en el primer semestre del 2025. Y estoy muy anhelo de escuchar de cómo ustedes ajustan el AI Companion para hacer ya el trabajo que hacen, para ayudar a sus empleados a trabajar feliz. En este último año, AI Companion realmente ha cambiado la manera que nosotros trabajamos en Zoom, como ha hecho para muchos de ustedes. Estoy emocionado para venir el CIO, la Quara, para compartir cómo ellos han usado el AI Companion. Thank you so much for being here with us today. Tell us, how are you using AI Companion at Zscaler? Smita, thank you for having me today. Listen, like all companies, at Zscaler, we've been thinking very intentionally about how we can leverage AI to make Zscaler more competitive, more agile. Para hacer la plataforma más compatible, más ágil. En el interín, tengo que pensar cómo puedo utilizar estas herramientas que ya tengo aquí. ¿Cómo las puedo asegurar sin que haya ningún escape de data y que continuamos estando a la vanguardia del desarrollo? Es así como las empresas están ayudándonos mucho y estamos asegurando también inteligencia artificial. ¿Se pueden imaginar entonces ustedes cuán serio yo tomo esto? Entonces, después de agarrar todos los procesos, lo que hicimos fue encender el compañero de inteligencia artificial en abril de 2024 con todas sus características y funciones. ¿Cómo decidieron ustedes quiénes son los que tienen acceso a la inteligencia artificial? Bueno, hablamos acerca de la confianza cero. Uno de los principios de cero confianza es segmentación. Que nuestros empleados tengan las herramientas apropiadas, los accesos apropiados, sin darle el acceso a todos. Pero en Zoom, que es una de las plataformas más productivas, no tuvimos que segmentarlos, pudimos hacerlo disponible a todos nuestros clientes. Así es, muchas gracias. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta? Yo creo firmemente en que las herramientas sean productivas. Necesitamos producirlas orgánicamente. Necesitamos tener un acercamiento de jalar en vez de empujar. Y eso significa que nuestros empleados van a gravitacionar naturalmente hacia estas herramientas porque hace que sus días laborales sean más fáciles. Desde que aprendimos al compañero de inteligencia artificial, vimos eso. Una adopción natural muy saludable donde la herramienta se ha convertido en una forma integral de nuestro día a día. Ha capacitado a nuestros empleados a realmente utilizar la inteligencia artificial sin mucho entrenamiento ni capacitación por parte de mi equipo. Como ustedes saben, los consumidores en la hora del día de hoy necesitan o tienen la expectativa de que las herramientas sean fáciles y nosotros podemos dar experiencias a nivel de consumidor. Nuestro trabajo se hace más fácil porque Zoom hace esto extraordinariamente bien. Gracias. Como Zoomies apreciamos esto realmente. ¿Y dónde ves el cambio y el gran impacto de tu
empresa? Bueno, he venido comunicándome mucho con mi equipo. Es más crítico que siempre, especialmente en organizaciones de alto funcionamiento como la nuestra. Frecuentemente conversamos acerca de las experiencias y cultura de los empleados en términos de estos objetivos a gran escala. Sin embargo, la realidad es de que estos conceptos se hacen de momentos del día al día, reuniones rutinarias, conversaciones casuales, uno a uno, y desafortunadamente fricción diaria. Y el hacer las cosas más fáciles para que nuestros equipos sean más fáciles con el uso de inteligencia artificial simplemente es elevar la barra en la experiencia. Una de las áreas que voy a ser muy específica es particularmente evidente, es elevar el área o elevar la barra en nuestra venta y éxitos de los clientes. Ellos han podido utilizar la inteligencia artificial para poder hacer el streamline de los clientes, para preparar para reuniones, y el compañero de inteligencia artificial realmente les capacita a hacer ese nivel extra de apoyo, les permite enfocar su tiempo en fomentar relaciones en vez de estar haciendo estas funciones administrativas. Otra área que es muy común para todos nosotros es especialmente beneficiante para para los equipos que son diversos geológicamente, porque ahora podemos darle la oportunidad a ciertos miembros a que se pongan al día sin importar dónde están. Resúmenes muy claros de las reuniones accesibles en el sitio web, y esto nos ayuda a balancear nuestro trabajo con nuestra vida personal. Es muy satisfactorio para los empleados y para el éxito en general de nuestra empresa. Muchísimas gracias, Praniti. Es fantástico. Sé que a la audiencia le encanta haber oído de ti. Gracias. Al siguiente, por favor, tengan la bienvenida a Santiago, quien va a compartir mucho acerca de las innovaciones en Zoom Workplace. Venga, Cintia. Zoom Workplace fue lanzado hace un poquito más de 6 meses con la inteligencia artificial a lo largo de toda nuestra plataforma, y se mejora la productividad, aumenta la participación de los empleados y optimiza nuestro trabajo flexible. Lo que nuestros clientes nos dicen que les gusta acerca de Zoom Workplace es simplemente que funciona bien. Por eso es que ya está haciendo muchas cosas buenas para muchos negocios a lo largo de todas las empresas e industrias, y les devuelve tiempo esencial a nuestros clientes. De acuerdo con muchas informaciones, las organizaciones que utilizan Zoom Workplace están viendo un promedio de $12,000 en valor agregado para cada uno de sus usuarios cada año. Y para la gente que se pasa por lo menos 2 horas en reunión, el compañero de inteligencia artificial les puede ahorrar más o menos 6 horas a la semana. Eso es bastante tiempo ahorrado, y también les ayuda con todo la bulla creada, con muchísima información que viene a todas horas del día, del chat, correos electrónicos, llamadas por teléfono y todas sus otras herramientas productivas. Es difícil mantenerse enfocado y poder manejarlo todo. Con el compañero 2.0 van a poder salir de todas esas cosas. Es como tener un asistente personal al lado suyo todo el día. Y para ayudarlos a mantenerles enfocados, estoy muy emocionada de anunciar Zoom Tasks. Es una solución de inteligencia artificial que les ayuda a ustedes a chequear sus proyectos, puede detectar y recomendar y ayudarle a completar tareas basado en conversaciones a lo largo de Zoom Workplace, que incluye reuniones, llamadas, conversaciones, cuando está colaborando con otros, compartiendo documentos. El compañero de inteligencia artificial puede ayudarle con cosas como, por ejemplo, programar una cita o entregar un documento. Zoom Tags va a estar ahí más tarde este año. Para mucha gente, mucha parte de su día de trabajo se la pasan en reuniones, y cuando las agendas no están muy bien o que las conversaciones no están muy enfocadas, es como una pérdida de tiempo. Con el compañero de inteligencia artificial, las gentes están teniendo reuniones más productivas. El 2.0 va a ayudarles a generar agendas de reuniones para asegurarles que están conversando acerca de los tópicos más importantes, porque una vez que están en la reunión, el compañero de inteligencia artificial les va a ayudar a mantenerse enfocados
con los tópicos que han conversado, mapeados a su agenda. El compañero de ahí también va a venir a un teléfono de Zoom. Puede hacer preguntas, recibir resúmenes, tal cual lo recibiría en una reunión. Y si no necesita tener una reunión, pero necesita hacer una actualización rápida, el compañero de inteligencia artificial va a estar disponible en Zoom Clips. Pueden escoger de uno de nuestros avatares prepopulados y empezar a ver videos en segundos. Ya no tienen que estar listo para la cámara ni más tiempo, ni desperdiciar más tiempo en una grabación. Les voy a hacer una demostración. Conozcan a Craig. Craig está muy ocupado para crear una estrategia global para un producto futuro. Y su jefe lo quiere revisar mañana y no tiene mucho tiempo y está muy abrumado. Pero sabe que tiene al compañero de inteligencia artificial a su lado y de esta forma es que le ayuda para llegar a su momento límite. Hay muchos participantes trabajando en este producto y la inteligencia artificial va a programar la reunión con él, con el channel del chat, manda la invitación e inclusive le sugiere la agenda para asegurarse que la reunión sea lo más productiva posible. Craig comparte la reunión e invita a todos al chat y está listo para proceder. Ahora bien, es hora de tener la reunión. El objetivo de Craig es que el equipo esté listo para la revisión ejecutiva. A medida que sus miembros del equipo van aunándose, la inteligencia artificial es quien abre la agenda para empezar la reunión. Están conversando mucho acerca de los competidores regionales y creo que es una pregunta al compañero de inteligencia artificial para resumir la información al equipo y luego le dice que sea más específico y que clarifique a qué cosas se estaba refiriendo el equipo. El compañero de inteligencia artificial le recuerda que el equipo está enfocado en Europa y Sudamérica. Y esto es increíble porque esto está actuando como una cuarta persona en la reunión, recogiendo el contexto de la conversación también. Craig le pide al compañero que le presente una aplicación de Zoom para presentársela al equipo ejecutivo. Y el compañero artificial le presenta esto con la conversación que ya han tenido para poder preparar el documento. Craig comparte el documento en la reunión, pero esto no es una pantalla participar, todos pueden participar en vivo. Con los tópicos de la agenda se acabó y seguimos con los siguientes pasos. El compañero le hace también esto a Craig. Básicamente le crea los próximos pasos a seguir basado en las reuniones para que él pueda manejar mejor la reunión. El equipo se pone de acuerdo y se acaba la reunión. Después de la reunión se comparte un plan global en Team Chat y el equipo empieza a compartir su información. Y Craig quiere que todo esto se ponga en el documento. En el pasado, esto hubiera pasado mucho tiempo para poder leer los correos y todo lo demás. Ya no más, porque el compañero de inteligencia artificial lo hace a medida que están haciendo la reunión. Craig le pide a la inteligencia artificial que actualice el contenido y lo mande al equipo. Toda esta información incorpora las informaciones en el Zoom Chat. Una de las tareas es asegurarse de que el equipo de mercadeo esté alineado con la estrategia global. Craig hace clic en el task y lo lleva a Zoom Task para crear la actualización. Bueno, Craig está apurado y no tiene tiempo para perfeccionar el informe. Entonces utiliza Clip Avatar para hacerlo. El compañero de inteligencia artificial recomienda el script y luego Craig recomienda el avatar para generar el clip. Checa que todo esté bien y lo comparte con el equipo de mercadeo. Así de fácil. Craig ha completado esta tarea. La tarea está marcada como completada en los documentos de Zoom y en Zoom Tasks. El compañero de inteligencia artificial ha hecho un par de cositas importantes en la lista de tareas de Craig. Una de las tareas es llamar a su jefe y actualizarlo antes de la revisión ejecutiva del día de mañana. Craig lo llama en el teléfono de Zoom para alistarlo para la revisión. El compañero de inteligencia artificial también está listo en Zoom en el teléfono, le puede hacer preguntas y obtener resúmenes al día. Es más, el jefe le encanta el plan, ya están listos y están listos para la revisión del liderazgo. Alinear a muchos equipos puede ser difícil, especialmente si tenemos tiempo limitado. Con nuestro acercamiento de AI, Craig se pudo alistar para la reunión de mañana con la inteligencia artificial ayudándolo paso a paso. Este es el poder que tiene la inteligencia artificial. Realmente les puede ayudar a que su día sea más ligero y que hagan más cosas.
Aunque Zoom ha transformado las conexiones virtuales, a veces las cosas no son en persona. Las buenas noticias es que estamos expandiendo la inteligencia artificial para apoyar a colaboración cara a cara y pronto ustedes van a poder utilizar a su compañero de inteligencia artificial para reuniones en persona, tal cual lo hacen en Zoom. Para tomar notas, identificar accionables en su teléfono, simplemente tienen que escoger reunión en persona y el compañero de inteligencia artificial empieza a trabajar para que ustedes se enfoquen en la reunión en persona. Para ustedes que van a la oficina, estamos expandiendo las capacidades de inteligencia artificial para las reservaciones a trabajo. Eso ayuda a asegurarse que su manejo a casa o al trabajo sea más fácil, recomendándole los días que debe ir a la oficina basado en los días que sus otros compañeros de trabajo están en la oficina o no. WorkVivo emplea para utilizar las características de la plataforma utilizando la cultura de la empresa y funciona a lo largo del mundo con negocios de todos los tamaños y eso le encanta a WorkVivo. Sirve como un corazón adicional de la empresa para ayudar a moderar las funciones de la empresa y crear una sensación de que sí pertenezco. Es muy impactante que las empresas que están incluyendo, por ejemplo, Amazon, Virgin, ExxonMobil y Dollar General, todas lo utilizan para elevar la participación. Y AI Companion está viniendo a trabajar en vivo y ayudando a compartir más rápido y de una forma más inteligente. Y también estamos presentando Employee Insights, es la solución nueva de WorkVivo con inteligencia artificial para ayudar a mejorar la performance. Démosle una mirada. Employee Insights, WorkVivo's new employee listening tool. Instead of relying on email to drive response rates, it's mobile first, built right into your employee app. Making it easy to reach and include everyone, everywhere. Measure engagement, gain valuable insights, and take effective action, all through one powerful platform. Zoom AI Companion takes insights to the next level by distilling employee sentiment and surfacing actionable insights from thousands of comments instantly. Instead of needing multiple engagement tools, WorkVivo brings everything together in one digital employee experience app. Ready to elevate your workplace? Zoom Workplace is fast becoming a force to be reckoned with, helping businesses across the world accomplish more and experience what it means to work happy. Now, please welcome Michelle. She's going to dive into Zoom AI solutions for customer experience. Thank you, Cynthia. Okay, here's the deal. More often than not, customer experiences are frustrating. You've been there, so have I. It sucks. But the harsh reality is, customers are breaking up with brands after just one or two bad experiences. It is more important than ever to improve how you support them. And it's not just customers. Agents need support too. That's where Zoom Contact Center comes in. It has AI built in, not bolted on like some other technologies, giving your customers more visibility across their customer journeys so they can create seamless experiences. It's rapidly improving the way agents work, collaborate, and connect. One of our happy customers, Venture Employer Solutions, use Zoom to transform employee and customer experiences. By connecting the back office with the contact center, they were able to reduce handling times and increase their first call resolution. It's a great example of the power of Zoom Contact Center and the direct relationship between employee happiness and exceptional customer experiences. But Venture isn't alone. Over 1,300 brands from around the world trust us with their most precious asset, their customers. The AI within Zoom Customer Experience predicts, automates, and most importantly, makes customer engagements more natural. Nothing is more frustrating than being stuck in a robotic self-service loop with no way to reach a human agent. Zoom Virtual Agent solves for this
by providing personalized and engaging chat conversations that make your customers feel heard. And it's intelligent enough to identify when to escalate to a human agent, so customers can say goodbye to those robotic loops. And today, I am super excited to announce new enhancements to Zoom Virtual Agent. It can take several problems and solve them within a single engagement without getting confused or dropping the ball. It uses natural language processing in ways that feel natural to your customer, like they're talking with your best agent. And later this year, we'll be previewing our virtual agent for voice. So what you get in chat today, you'll get for phone calls. This means whatever type of support your customers choose, they'll get consistent, high levels of self-service. Now, when it comes to your agents, it's critical to treat them like a valued employee because they are the face of your brand and your relationships with your customers are in their hands. But they're overwhelmed with call queues, struggling between toggling with many systems, trying to find information. They're spending too much time on administrative work required after a call. They need help, and it's no wonder turnover is so high for agents. It's important that they feel empowered, supported, and connected to the entire organization. And this is how Zoom Contact Center is able to help. AI Companion for Zoom puede ayudar. El AI Companion para este centro ayuda para estos tipos de trabajos, hacer obras de seguimiento, analiza el sentimiento de los clientes, ahorrándole a los agentes mucho tiempo. Y también está incluido con todo contenido, licencia de centros de contacto. Y esto también da más ayuda para las interacciones. Esto mira la información del CRM de los clientes y va a darle una sugerencia de cuál es el próximo paso desde el portátil. Y para ayudar aún más, hoy vamos a anunciar más capacidades para el AI Expert Assist. Nuestras guías de agentes le da escenarios manuscritos para apoyar a estos agentes en cada paso. Y hoy nuestras guías de agentes dinámicas lo lleva a otro nivel. Analiza la conversación en tiempo real y identifica cuál de los pasos puedes omitir. Esto ahorra tiempo para los clientes y agentes para no tener que repetir las cosas innecesariamente. La respuesta sugerencia usa la IA para entender el contexto de la conversación y le da a la gente una sugerencia en manuscrito para ellos mantener la conversación en movimiento sin interrupción o atraso. Y claro, apoyamos a los supervisores también. Hasta este momento, supervisores sí hacen el monitoreo de llamadas y análisis de sentimiento. Y hoy le estamos dando una manera de alerta de supervisor que le alerta cuando una interacción de cliente necesita atención, que significa ellos se pueden enfocar en otra obra sabiendo que no se le va a pasar por alto una conversación importante. Y esto se traduce a agentes más felices y también clientes. Ahora quiero bienvenir a Robin a la tarima para indicarle cómo todo se une. Entonces, ahora vamos a regresar a Craig del primer demostración. Su equipo de béisbol favorito llegó a los finales, semifinales. Él ya tiene los boletos para él y la esposa, pero los cuñados decidieron a venir inesperadamente. Ahora Craig necesita 2 boletos más cerca de ellos y Craig se olvidó completar su renovación de los boletos para la temporada. Él tiene que arreglar esto rápido. Él se pone en el mismo página web y empieza a charlar con el bot de ellos. Él pone las 3 cosas que él tiene que hacer. 2 boletos más, actualizar la dirección y renovar sus boletos de la temporada. Con suerte, Craig Osmo usa Zoom Virtual Agent, que está ajustado para manejar este tipo de pedidos. Craig no mencionó exactamente la fecha del juego o dónde quería sentarse, pero el agente virtual ya está listo. Está buscando la información atrás de la escena. Y lo genial es que Craig sí puede ver las opciones de asientos para sus cuñados ahí mismo en la página, la ventana de chat.
que esto lo ayuda a visualizar qué tan cerca van a estar, los revisa y él elige. Craig está muy impresionado de qué tan liso fue bien esta interacción y el agente virtual apenas empieza. Craig tiene 2 artículos más que tiene que hacer y el agente virtual no lo va a dejar sin ayuda. Y en un tono muy amigable le pregunta a Craig que aclare el cambio de la dirección. Está conectado al Asmo CRM y hacer la actualización en tiempo real. Próximo, el agente virtual entra la última pedido, renovando sus boletos de la temporada. Hay algunas reglas estrictas, entonces lo conecta a un humano, identifica un especialista de renovación y la ingresa a la conversación. Ahora, vamos a continuar del punto de vista de nuestro agente Vivian. Antes de entrar, ella toma una vista a la historial de Craig. Empoderado con el contexto, ella se siente lista para ayudar. Vivian entra ahí mismo donde termina el agente habitual. Así Craig no tiene que repetir nada. Él confirma su opción de asiento y le pregunta a Vivian si él califica para alguna otra experiencia de aficionado. Y con un clic, el asistente de AI hace una búsqueda de el base de conocimiento de Craig y le da algo a Vivian que ella misma puede copiar y pegar en su conversación, honrándole tiempo y no deja a Craig esperando. Él le dice a Craig que califica para ciertas cosas especiales y el virtual entra de nuevo para darle una ayuda de cómo hacer la reserva. La guían paso a paso con una lista de preguntas que ayuda a personalizar la experiencia para Craig. Él contesta todas las preguntas y ya está. Craig está reservado para la temporada, está todo listo para una buena experiencia. Vivian se siente muy orgullosa que ella ha hecho otro cliente feliz. Ella termina la chat y el AI Expert Assist tiene algo más para hacer. Genera automáticamente sus notas después de la llamada, que es una obra que ella odia hacer. La hace sentir apoderada, animada. Vivian está lista para ayudar al siguiente cliente. Con Zoom Contact Center, aportando experiencias excepcionales de cliente, es tan fácil como es. Así ves. Ahora quiero bienvenir a Randy para hablar de lo que es nuevo de nuestras soluciones de industria. Muchas gracias, Robin. Entonces, Eric mencionó que lanzamos 3,000 características este año y muchos de estos estaban basados en requisitos específicos de la industria que usted nos pidió para construir del gobierno, educación, salud, fabricación y más allá, ya lo tenemos cubrido a ustedes. Por ejemplo, Estados Unidos apenas agregamos el AI Companion a nuestra FEMPRED autorizado Zoom para Government portafolio de producto. Ahora, cuando estamos hablando de educación, la manera que personas aprenden ha cambiado y Zoom ha estado en la vanguardia de apoyar esa evolución. De hecho, hoy 90,000 escuelas, universidades y institutos de educación mundial están utilizando Zoom para mejorar los desenlaces de aprendizaje y muchos de ellos ya reciben un beneficio de AI Companion, incluyendo la Universidad de Rhode Island. Bueno, tenemos mucho más para apoyar la industria de educación y con gusto voy a compartir que ahora estamos amplificando AI Companion con mejorías específicas de educación para empoderar a los educadores y mantener los estudiantes participando remotamente e presencial. Entonces, los maestros, docentes, profesores pasan 10 horas por día creando lecciones antes de cada lección, clase, y esto se traduce a cientos de horas para desarrollar un año de material. Maestros, le damos ayuda. Con Zoom Dance y el poder de AI Companion, ustedes pueden crear su propio plan de lecciones en mucho menos tiempo. AI Companion para darle un resumen de sus clases en el pasado, contenido de lecturas y también información del Internet para ayudarlos rápidamente a crear un plan de lecciones.
En la clase, AI Companion también puede ayudarlos a fortalecer la interacción con estudiantes, monitoreando, resumiendo las charlas en clase y contestando preguntas a los estudiantes en tiempo real. Y después de la clase, AI Companion puede capacizar un aprendizaje continuo automáticamente generando resúmenes de lecciones y también materiales para la clase, como pruebas, exámenes, asignaciones. Genial. Entonces, hasta últimamente, y yo creo que todos sabemos esto cuando estuvimos en la escuela, tomando notas, tomando buenas notas en la clase, era un trabajo. Por esta razón, estamos bien emocionados para anunciar una característica de notas en vivo para Live Notes para AI Companion toma notas si van el estudiante en presencial o remoto, para liberarlos, para enfocar lo que ocurre en la clase. También los permite a personalizar sus notas con puntos de recargar, comentarios, para poder revisarlo más fácil después de la clase. Pero Live Notes también ayuda a los educadores. Les permite a ver un manuscrito en vivo, recargando los anuncios y mirando las anuncios de los estudiantes para ayudarlos a enfocar en cómo entregar la lección y también contestar preguntas y las brechas de conocimientos. Y también estas capacidades para educadores y estudiantes va a estar incluido sin costo adicional en Zoom Workplace para educación empezando en el primer trimestre. Y también vamos a estar presentando un para Education, otro companion, que son sistemas de información de estudiantes, sistemas para aprendizaje y otro contenido institucional, como manuales, cursos ya aprobados y otros. Zoom está apoderando a los educadores y interactuando con los estudiantes en maneras que realmente hace una gran diferencia en las experiencias y los desenlaces, resultados de lo que aprenden. Ahora, la industria de salud es otra industria donde nos enfocamos mucho. Nuestro 36% de la industria de medicina es un test para esto. Y con más de 140,000 instituciones de salud usando Zoom, nos sentimos una gran responsabilidad de asegurar que ellos tienen exactamente lo que ellos necesitan para cuidar sus pacientes. Entonces, hoy día con gusto voy a presentar unas cuantas mejorías de AI para el Zoom Workplace para la salud, para ayudarlo a trabajar mejor en hospitales, clínicas y otras instituciones de atención médica. El AI Companion 2 también va a estar incluido para estas ofertas y como parte del nuevo Companion, el agregación, vamos a tener capacidad de personalización con diccionarios de médicos que muchos de ustedes han pedido. También va a ayudar con interacción con los sistemas de EHR y para aplicaciones de datos de salud. Esto aumenta el valor de AI Companion y su relevancia a la industria de atención médica. También estamos muy felices para anunciar otra oferta de salud, Zoom Workplace para los clínicos. Esto va a ayudar a analizar las obras de los doctores para ellos pasar más tiempo interactuando con sus pacientes. Y una clave de la solución esta es nuestras notas clínicas. Esta característica va a apoyar lo virtual y presencial, ambas visitas. Todo esto se traduce a más conexión profunda con y mejor atención para los pacientes. También significa que los clínicos se pueden enfocarse en obras más importantes. Esto es lo que llamamos una ganancia para la industria de atención de salud. En muchas industrias hay empleados críticos que ayudan a las compañías para entregar sus servicios a sus clientes. Esto puede ser enfermeras, trabajadores minoristas o de fábrica. Entonces, resulta que 80% de los clientes son trabajadores de la vanguardia.
no de conocimiento, que son 1.000 millones de empleados y necesitan ellos herramientas que le ayudan con 3 necesidades. Una cultura conectada de la compañía, comunicaciones durante su jornada y 3, la gestión de trabajo. Ahora, cuando hablamos de la cultura de compañía, WorkVivo ya está ayudando para crear un sentimiento que ellos son parte para ayudar a trabajadores en todas industrias. Y para ayudar con estas necesidades, estamos anunciando el Zoom Workplace para el frontline. Esto va a ser una solución móvil con propósito usando AI Companion, todo tejido. Lo vamos a ver en acción, Robin. Muy bien. Regresemos a la historia porque Craig se va al partido, pero muchos de nosotros los trabajadores tenemos mucho que hacer antes de empezar. Inclusive obtener toda la mercadería lista para que Craig pueda comprar. Una de los trabajadores en la tienda es Clara y Clara se está listando para empezar su turno antes del juego importante. Cuando se abre su aplicativo en su aparato, todo está seteado automáticamente para ella. Ella puede ver sus contextos más importantes encima, incluido quién es el gerente de turno y todas las personas que están en el mismo turno con ella. Puede directamente entrar al software donde se lleva el tiempo de los empleados y al empezar su turno, ella ve que hay otras tareas del turno anterior que no han sido completadas todavía. Hace clic en el refresco y empieza a trabajar en empacar las poleras más recientes y ponerlos en los estantes. Una vez que completa con la tarea, le pide que tome una fotografía del estante y luego ella envía la tarea y la marca como que está completada. Ahora Clara y el equipo del turno del miércoles también están listos para el partido. En el medio del partido, Craig entra a la tienda y le pide a Claire acerca de cuál es la política de retornar productos que están fuera de temporada. Claire sabe la política de retorno estándar, pero este es un caso especial, entonces le pide a Companion de inteligencia artificial que encuentre los detalles, hace clic en la parte superior derecha y luego tipea la pregunta para averiguar que le encuentren cuál es la política de retorno de los artículos fuera de temporada. Eso es exactamente lo que necesitábamos, porque el compañero de inteligencia artificial rápidamente lo saca de la política de la empresa y se lo pone para que Clara lo pueda utilizar, quien la comparte con Craig, mientras que él continúa haciendo sus compras, pero Claire tiene otra tarea esperándola. La mercadería se está vendiendo rápidamente y ella quiere ver cuán inventario hay para poder terminar el partido. Clara utiliza Push to Talk dentro del aplicativo para hacerlo. Ella hace clic en el grupo de trabajo de miércoles y se conecta inmediatamente con su equipo, hace la pregunta y su compañero de trabajo John le responde y le da una actualización de cuánto inventario queda. Los Slackers ganaron el partido y eso significa que ahora van a cerrar la tienda y cierran por la noche. Clara marca tarjeta para terminar su turno y le pide al compañero de inteligencia artificial que cree un resumen del turno para ella y en segundos tiene el resumen para que ella y su gerente puedan ver y todo lo pueden hacer desde el aplicativo móvil. Esa es la fuerza de Zoom Workplace para Frontline. Smitha, te la regreso. Gracias, Robin. Espero que hayan disfrutado de esta hora con nuestros locutores principales. Como todos ustedes pueden haber apreciado, cuando se utiliza bien la inteligencia artificial es increíble. En Zoom tenemos una plataforma muy buena para ayudarlas a ser mejores en su propio trabajo, para que trabajen con sus clientes y sus colegas. Con Zoom, compañero de inteligencia artificial en el medio de todo esto. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de nuestro viaje juntos. Estamos haciendo el futuro y aquí espero que continúen disfrutando Zoomtopia. Gracias.
Wow, qué producción tan importante hemos tenido el día de hoy. Espero que todos estén tan emocionados como yo acerca de las innovaciones increíbles. Ahora, antes de terminar, quiero decir muchísimas gracias a todos los que han participado en persona y virtualmente. Han sido una fantástica audiencia. Por favor, dense un aplauso. Ahora bien, sé lo que están pensando. Y es hora para almorzar porque estoy pensando lo mismo. Tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias son de que el artificial está terminando y el almuerzo está dentro de poco listo para hacerse servido. Antes de que se vayan a satisfacer a sus estómagos, déjenme hacerle unas cosas rápidamente. El almuerzo se sirve en el lounge de abajo y no solamente son galletas de Zoom, hay comida de verdad y después del almuerzo hay otro programamiento en nuestras oficinas. Water your houseplants or whatever you need to do. But go join your next session. Be sure to hit the lobby chat. Be sure to network with one another. Thank you so much for being here with us today. Muchas gracias por participar el día de hoy. Vayan al lobby, conéctense conmigo. Yo estoy ahí, con gusto los veo. Muy bien. Ya es hora de terminar los eventos. Mi sesión favorita, que son vayan para allá. Ya se acabó la sesión. Even if you just need to join the session and then take a minute in your house, go for it. If you're still seeing me, thank you so much for being. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esa charla las haya inspirado y emocionado. Vayan a su evento de Zoom. Si ya lo cerraron, vuelvan a hacerlo. Vayan a su lobby, encuentran a su siguiente sesión. Hay muchas cosas más que estamos haciendo. Participen en su próxima sesión. Bring the energy to those sessions. I can see my boy Brendan over there presenting. Thank you so much for Muchas gracias por estar aquí para Zoomtopia. Gracias por su atención el día de hoy. Vamos a terminar este webinar. Una última llamada. Si todavía siguen aquí, estamos a punto de cerrar esta sesión. Vayan al lobby, vayan al Zoomtopia, encuentren su próxima sesión, quizás está en su agenda. Asegúrense de participar, hagan preguntas, manténganse informados. Gracias por estar aquí y hasta luego.
Recording in progress. Welcome back. Up next, we have an exciting session on AI-first strategies for revolutionizing education and work. We'll explore cutting-edge approaches to teaching, learning, and professional development in the digital age. Our experts will share insights on the latest AI trends that are shaping education, including the growing demand for flexible learning options. And of course, we'll also dive into Zoom's innovative AI offerings, such as AI Companion 2.0, designed to enhance the online and hybrid classrooms. So let's get ready to discover how AI is transforming these learning environments. Hi, my name is Ted Broadheim. I'm a global CIO advisor at Zoom for Education, and welcome to our session on AI strategy for new ways to teach, learn, and work. I'm going to start by talking about some educational trends, and then I'm going to turn it over to Shivali Vinswanith, who is going to talk about the product roadmap going forward. One of the things that Zoom prides itself on is a great relationship we have with our customers. We speak to K-12 schools, primary schools, colleges, and universities about what they need and how we can support them with the rapid changes occurring in education. And a big part of my role is speaking to educational leaders from all around the world about their strategy for leveraging technology. All around the world, educational institutions are experimenting and innovating in both similar and unique ways. And not surprisingly, AI is one of the trends that dominates the conversation. In the next 10 minutes or so, I'll share some of the observations we've made and dig into a few of them. And as I just mentioned, then I'll turn it over to Shivali, who will show you how Zoom is enabling personalized learning for students, support for teachers, faculty, and enhanced engagement and inclusivity, which will enable your campus community to embrace these global changes. You know, we're living in a new world. Students, faculty, staff, and researchers seem to be constantly evolving how they interact with each other. They expect their institutions to respond and implement appropriate tools or not, and if not, they go out and get them. And we have so many, one might say perhaps too many ways to communicate with each other. We have in-person meetings, we have virtual meetings, we have instant messaging, we have email,
We have async audio and video, async brainstorming tools like virtual whiteboards, project management tools, and shared documents, and I'm just naming a few of them. And if that isn't enough, within these tools, we have generational divides. Boomers strongly prefer in-person meetings. Gen X, Millennials, and Gen Z lean towards instant messaging as their preferred method of communication. 2 years ago, ChatGPT landed on our desks, and a revolution in AI technology began. And again, generational differences appear. Boomers are least likely to use AI, while millennials and Gen Z are very likely to use AI. And it gets better. Students want hybrid instruction options. Most K-12s offer an alternative hybrid and remote learning environment. And now many colleges and universities are increasing their hybrid class offerings. Some, by the way, very, very reluctantly. Zoom recently published a study where nearly 8,000 leaders and employees in 16 countries were interviewed. And in this group, there was a cohort of chief online learning officers at colleges and universities. So 3/4 of people in that group said that campus-based students are asking for more and more online choices. 60% of the online learning officers observed that classes with online components tend to fill up first. And about half of the chief online learning officers surveyed said that faculty are pushing for more online opportunities. And that's something that surprised me. Now, student demand is one reason why schools are offering more learning modalities, but there are other reasons. The need to accommodate growing enrollment without building new facilities. For other institutions, it's driven by decreasing enrollment and the need to reach new students in new ways. Some rural locations have shortages of qualified instructors. This is increasingly common in K-12 in the US, and they are shifting to a mix of synchronous, asynchronous, and hybrid as a way to supplement teaching talent they can't access locally. That said, all institutions are adding hybrid learning environments, and they're seeking to make the experience on par with the in-person experience. They want both the student and the teacher to feel that they're involved and in the room while this is happening. And the cost of doing this is decreasing and now within reach of many more schools. And I'll come back to this topic a little bit later. Globally, there's a focus on making campus environments inclusive. One school I spoke to summed it up this way. The overall goal is to empower students to become self-reflective citizens by providing learning opportunities that embrace student growth, skill development, and personal wellness in an environment of respect and values. And we see this being implemented in interesting ways. And here are a couple of examples. Leveraging technology for campus efficiency and safety, creating physical collaboration spaces which seamlessly allow both in-person and online interactions, incorporating sustainable practice into campus operations. This is very, very important to students. And it can really be as simple as sourcing some of the food consumed on campus locally, as opposed to bringing it in from faraway distances. Another thing we're seeing is increasing the number of students who are involved in high-impact practices, for example, internships, research opportunities, leadership experiences, community engagement, just to name a few. Leveraging technology to increase communication between the administration and students and faculty. And we saw the importance of this last year due to geopolitical issues. And these issues are important because evidence has shown that in certain contexts, student sense of belonging improves academic outcomes and increases continuing enrollment. We see schools enhancing programming and traditions that create community. And they're trying to create holistic environments that support students in their personal and academic journey by providing a range of activities, tools, and support and facilities necessary to achieve mental and physical health, as well as social well-being. They're also looking to facilitate seamless access to these resources, both online and in person, so students will learn not only how and when they should access this support, but also how to refer others collectively and confidentially to these resources.
So we all know that schools are complex organizations and much more than classrooms where students learn. Hybrid work arrangements are now common for many administrative roles. Some institutions have embraced this, and some are a little more reluctant, and there are even still some holdouts that haven't allowed it at all. But I actually don't think they're going to be able to hold out much longer. I've spoken to many schools that have been able to recruit staff from a wide range of geography, bringing in talent they couldn't access otherwise. A school in rural Vermont has a CIO who lives in West Virginia. He drives the 9 hours to campus once a month, and the arrangement is working great for everyone. And this is becoming normal. Of course, this is something that would have been unheard of in January of 2020. Even people who don't live far away are working remote a few days a week. Some roles just lend themselves to this kind of arrangement. And institutions are adding the tools necessary to make everyone attending a hybrid meeting feel like participants and not observers. They're adding cameras and other tech, which make people feel as though they're actually in the room. And AI plays a big part in this, but it has a much bigger part to play in education. We're seeing AI being deployed to improve administrative tasks. One example, many institutions are using AI to process financial aid applications and help institutions identify fraudulent applications. AI is also increasingly allowing the long-held goal of personalization and engagement for learning journeys and supporting students and enabling a range of new options for educators, all while preparing students for a future where AI will play out significantly in their personal and professional lives. And Shivali is going to talk about this in more detail. So to sum up, educational institutions around the world are working on steps for AI adoption. The ethical considerations need to be addressed. Data privacy is very important for every institution, and many countries have specific rules for student data. Falsehoods and bias are a concern. Teaching students how to write prompts that reference teacher-approved source material is becoming much more common. And of course, publishing information security policy is a very important first step. So I appreciate your time. I hope I've given you some insight into what we're seeing globally. And I'd like to pass it over to Shivali, who's going to go into more detail. All right. Thanks, Ted. I'm Shivali Viswanathan, Zoom's Education Industry Senior Product Manager. I oversee the development of education-specific tools in our Zoom platform, including classroom engagement features, accessibility tools, and Zoom's LTI integration for LMSs. Over the next section in our education track, I will take you through some of the wonderful product announcements that are coming to our education customers. Our team has always been committed to listening to our customers, but this past year has been especially interesting after the introduction of AI in schools. Thanks to you, we've been learning quite a bit about the perceptions of AI and understanding the ways that classrooms have adopted and benefited from AI tools. We're seeing that AI in the classroom enhances the learning experience by making education more personalized, engaging, and accessible, while also supporting educators and preparing students for a future where AI is certain to play a significant role. So today, I'm excited to talk to you about Zoom's AI offerings, specifically in 3 categories. The first is our second wave of AI companion features that you've heard much about in the keynote. AI Companion has improved so much since last year, and it now includes a persistent conversational interface, and you can think of it as your personal assistant, and we'll talk a little bit more about that next. We're also going to cover the education enhancements that are coming to AI Companion. In these enhancements, we will cater AI Companion 2.0 to be relevant to the educational experience with classroom-specific tasks, response, formats, and all at no additional cost. And third, we will also show you today how customers can customize their AI tools and have a coaching experience based on your school's data sources with our custom AI Companion add-on. So let's jump in and talk a little about this new wave of AI Companion capabilities.
And as many of you recall, this first version of AI Companion launched last year with meeting summaries, meeting questions, being able to attach a document or files and have that connect and empower your email and calendar. And all of this has been available to you at no additional cost. So now let's understand where we've jumped from there for AI Companion 2.0. There really are a number of really significant upgrades that are coming with 2.0, but I want to specifically call out two of them. The first is a conversational assistant that is contextually aware and is able to adjust its answers based on the active Zoom product that you are using, such as if you are in chat versus if you are in a Zoom meeting. The second feature I want to call out is that this assistant also provides much more accurate and relevant prompt responses, drawing on information from the web. So we're no longer bound by the information stemming from meeting transcripts or chat discussions. You know, I could ask my AI companion something like, what weekday does Halloween fall on this year? Something I haven't talked about before in a Zoom meeting or in a chat. By the way, if you're listening to this in 2024, it's on a Thursday. So I specifically mentioned these two features out of the many updates that are coming in this second version, because these two really lay the foundation to our education enhancements that we'll talk about next. So now that we've laid this groundwork, I want to talk to you about what's coming soon. The next set of features are really we've really pushed ourselves to go one step further to enrich online and hybrid classroom experiences with these classroom-specific formats and responses. And before we start talking about these features, I want to share a thought process when we took a look at the educator and student's day in the life. So after listening to our customer councils, we learned that teachers and students are also looking for tools to assist their most tedious tasks before, during, and after a class. From there, we researched how we can really automate these efforts so that folks can really focus on what's important, the task in front of them of learning or teaching. So, for example, during a lecture, we realized that educators really value that real-time engagement and feedback from students. And they really want to understand how the students are engaging and understanding the lesson that's being taught. So we focused on delivering that in a very simple but not distracting way. So in the next section of this presentation, I will take you through our future-looking AI Companion education features that will support educators in and out of the classroom and bring personalized student learning to the forefront. So let's start with a very typical task that teachers face before any class begins: lesson planning. We're talking this could be months, days, even hours prior to the start of a lecture. With AI Companion for educators, teachers can use Zoom docs to build new lessons and iterate on their existing ones. And just a quick side note, for those who haven't had a chance to play with Zoom docs yet, definitely give it a try. You'll notice it was built for an AI-first content creation experience. And this is where teachers can create more engaging materials very easily before a new term of classes begin. They can also find additional supporting material too by uploading existing Word documents, PowerPoints, and AI Companion can help you then refresh your lesson plan from there. You can ask AI Companion to create essay prompts based on the topic, create quizzes, or even adjust the complexity level based on your students' personalized learning needs, all within Zoom Docs. Next, let's take a look at some of the AI Companion for education features that teachers and students can really leverage during the actual lesson in class. So during class, we've heard the challenge that teachers face juggling lecture content while monitoring the chat or even addressing hand raises without they themselves getting distracted on the lesson delivery. With AI Companion in the Zoom meeting, teachers can now check in with their side panel teaching assistant. They can ask their assistant to list any unanswered questions from my students. Maybe my students have posed this question, I just haven't been able to attend to it, or maybe I've completely missed it.
Maybe there's a debate happening in the chats and I just need a quick summary of what is going on. Or even let's say that I want to create a quick poll based off of what I've discussed so far in the lesson. And you may ask, okay, Shivali, that's wonderful, but what if my students wanted clarification on something I said and I didn't have a chance to find that? They had been raising their hand and I just didn't get to call on that student and I really want to make sure I can address their question. How can I find that? So for that scenario, I'm really excited to show our live notes functionality coming in 2025. I don't like to say that I have favorite features in this presentation, but let me tell you, I particularly love this one. And there's a reason why. Back in my MBA days, I would take a combination of in-person and online lectures. And when I would join my Zoom lessons, I would typically split my screen between a note-taking document and the Zoom meeting. And after about the first 30 minutes, I would just be so fatigued flipping back and forth between the two mediums and trying to prioritize note-taking over listening to a lecture. Ultimately, one of those would win out. So with live notes, this is a real-time interactive transcript right within the meeting that both the teacher and the student can use to remain engaged and be attended to. So students can view an interactive transcript in real time. They can highlight announcements made during class, give reactions, jot a note down to themselves, or even raise a hand on a specific statement. And then on the flip side, teachers can also see these live notes on their end, which highlights hand raises and provides instant visual feedback on what the students need clarity on. So for instance, in this example here, we have Professor Meyer, and they can easily see that Sophia Mosley, their student, had a question on what the professor had said at minute 6 during class. If it's called live notes, where does it go after class? I need to be able to find these notes after class to study from, right? So let's talk about this post-class experience with our AI companion features. Once the session is over, once the Zoom meeting is ended, students and teachers will have access to their live notes within Zoom recordings to keep with their course materials. And as you see here, we are committed to making sure that these features are all available in the LMS LTI as a one-stop shop for students to refer to for studying and for teachers to review for any questions to follow up on after class. But for students, we realize that, that's great that this is built into the recording, but a recording is one part of the amount of content that they would like to refer to, maybe over the course of weeks for an exam that they can study from, which is why we plan to introduce lecture materials within Zoom Docs. Students want a place where all class materials can be referred back to, such as a lesson recap, whiteboards, any recordings, or even some links and references that were shared. Within lecture materials, students can find important announcements and track it across class sessions. And lecture materials isn't just a one-time summary, it's a living and breathing document. For example, teachers can use the lecture materials doc to ask AI Companion to draft up a quiz based on the lesson's content and place it right into the lecture material doc before sharing it out with students, making it a wonderful tool even for modular online learning. I remember the days of scouring my LMS course sections and trying to find a document or some material that maybe was in the announcements. Nope, it's not in announcements. Maybe it's in assignments or course docs. And that's really the beauty of that lecture materials doc, is that it's all in one place and they can find that within docs on their LMS LTI. But again, we return to the power of AI Companion also being your personal assistant, not just for teachers, but also for students. So let's say our student Sophia has her lecture materials doc pulled up and she's looking at last week's lesson material, and she wants to create some flashcards based off of it.
She can simply ask AI Companion to create flashcards or even to provide some real-world examples to help commit that material to memory. And also, just as a quick side note, LTI is also going to get its own upgrade with Zoom Docs coming to LTI later this year. All right, so far we've talked about what is and what will be included for you in the new AI Companion capabilities, as well as the upcoming education enhancements coming in 2025. Now let's take this home with our last exciting announcement. Over the last year, I've been meeting with customers on how do I make AI Companion custom to my school? How can AI Companion deliver my proprietary content to students or teachers rather than a generic response from the web? What if we want educators to supplement lesson plans with content from a program relevant source? So soon you can customize and personalize your AI Companion experience with the Custom Companion add-on. Your school can drive AI Companion with your selected internal data sources and unlock tools such as personalized coaching, student engagement metrics, and allowing internal systems personalize the AI Companion responses that students and teachers will see. So let's dig in and see what this actually means, what that can look like. So with Custom AI Companion, schools can link, let's say, their LMS data to assist teachers with everyday tasks such as a progress report card. For example, for midterm check-ins, teachers can ask AI Companion within a Zoom doc to create a progress report for one of their students based on their current grades so far. They can use this progress report to attach previous lecture materials in case there's some recommendations they would like to provide the student to revisit before the final exam. Also with AI Companion, teachers and students can receive personalized coaching on their presentation skills with aggregate dashboards to monitor their long-term process as well as per session feedback. We've worked with some really special customers in higher ed and the executive learning space, actually, to develop this concept. And I'm really thrilled to share more about it today. Teachers can use this to address any content hotspots where student engagement seems to peak or dip, and review suggestions from AI Companion on materials to supplement. Also, students can use this tool as a personal tutor to improve upon their public speaking skills, their presentation delivery as well. So I really want to stress the essence of Custom AI Companion, which is a paid add-on to our AI Companion capabilities. It'll allow you to tailor these new education features to better address your unique institutional needs and to make better decisions with expanded context, improve faculty and staff productivity, and possibly most importantly, our student outcomes. Zoom AI Companion in education is revolutionizing the learning experience by personalizing education to meet the unique needs of each student, empowering educators with essential tools for managing classrooms, and fostering a more inclusive and engaging environment. By tailoring these learning paths, supporting teachers, and promoting inclusivity, this solution really ensures that every student can thrive, educators can excel, and classrooms can become more dynamic and equitable spaces for all. Together, we are paving the way for a brighter and more impactful future in education. So from the Zoom education team, we thank you and your continued partnership in bettering the lifelong experience of learning for educators, students, and admins everywhere. Thanks. All right, guys, we have covered a lot of ground today in our discussion about AI and hybrid learning trends in education. As the daughter of 2 educators, I know my mom was probably very excited watching this and imagining all the ways that she can apply this at her school. Hi, Mom. Let's quickly recap the key points before we take a short break. Here are the 3 main takeaways. Hybrid and remote learning options are on the rise across all educational levels, driven by increased enrollment and the need to address instructor shortages.
Second, educational institutions are focusing on enhancing these student experiences through inclusive environments. And last, Zoom's new AI companion features are designed to streamline tasks for educators and students, allowing for more focused teaching and learning experiences. These developments are shaping the future of education, making it more accessible and efficient. So, go grab a snack, take a breather. We will be back shortly to dive into real-world applications for AI-powered patient care. Stay tuned. Cause we're going all out. Dance like it's the end of the world for now. Dance, I get the feeling we've got this down. You and I got this strike, nothing we need to hide. Dance like it's the end of the world right now. I don't know who's in here with me, but in the end we'll be a family. I raise a glass with everyone near me. It kinda comes naturally. Popping tunes like 1, 2, 3. DJ gotta say it ecstasy. I don't need all eyes on me, but it happens automatically. Who else wants in? Cause we're going all out. Hey, dance like it's the end of the world for now.
AI Recording in Companion progress. will alert the host at the end of the meeting with suggestions on wrapping up the meeting. Now, rather than show you this in slides, I'm really excited to hand you all over to Scott, who will give a live demo showcasing the power of meeting summary customization. Hey everyone, my name is Scott Joint, and I'm a Senior Technical Sales Architect here at Zoom, and my focus is on AI. Today I'm going to walk you through a quick demo to show you the incredible new features of Zoom AI Studio. Building upon Zoom's already revolutionary AI features, Zoom AI Studio is going to let you take customization of AI Companion to the next level. So let's see how. First, I want to talk about AI Companion Meeting Summary. This immensely popular feature allows attendees to focus in on the important parts of the meeting and not have to worry about missing anything, as it will all be summarized for them at the end. And while this is great for most meetings, sometimes you want summaries to be a bit more personalized, like a project manager who wants to be able to take the next steps directly from the summary and place them into a project management system, or the engineer who needs the summary to understand terms that today's large language models just haven't been trained on. This and more can all be achieved with Zoom AI Studio. Let's start with the project manager use case. Priscilla is a senior project manager and has an upcoming project status meeting. She would like AI Companion to generate a summary for her after the meeting, but this time she'd like AI to recognize project names and acronyms along with generating a more robust next steps section. As you can see from a previous meeting summary, the next steps here just aren't robust enough for her to just do a copy and paste. Let's see how Zoom AI can help. Bringing up Zoom AI Studio, you can see that we have the ability to create knowledge collections, fine-tune a model, or build an AI skill. For this demo, we're going to choose AI skills. At the Zoom AI Studio landing page, let's select the template for Custom Meeting Summary and Query, which will then bring up the Workflow Editor screen. Note, this is a low-code version of Zoom AI Studio. A no-code version will be available at launch. Now that we have our workflow, let's start to make some customizations. We want to add in a custom dictionary of terms so that the large language model has more context regarding the project-specific names and industry terms. I'm going to drag and drop the knowledge retrieval node over to the workflow editor. Great, now that I've got it there, I'm going to go ahead and select a file to add. Upload a custom dictionary file, and then connect it to our large language model. Next, we want to edit the large language model node. This is where our meeting transcript and custom dictionary are brought together as context for the LLM to use in generating our custom summary. Right now, the default prompt is fairly generic and not specific to project management, which is what we need to change. We want to augment the prompt to be more specific to our needs and focus on creating a more robust set of next steps. This way, we can easily input those into our project management software, saving Priscilla some valuable time. So we'll go ahead and delete the current prompt and paste in our own. Changing our model. Great. Now everything looks set. We're going to go ahead and test. We're going to go over to the test companion, choose the transcript, which we saw the summary for earlier, and run. Great, the test is completed. Let's show more. As you can see, we've got a more robust project management next steps, which Priscilla will be then able to add into her project management software. Now that we have our new custom summary skill in place, let's see how well it's working. As you can see from the updated meeting summary, the next steps are now more robust, and Priscilla has the ability to transfer these from software. Zoom AI Studio is your tool for creating powerful, customized AI companion workflows. Thanks, Scott. We're also bringing the power of personalization to AI Companion for individual needs to help you do your best work. With Personal Coach, you can help improve your personal productivity that will analyze your interactions
and identify patterns to make you more efficient in the workplace. Next, with custom avatars, you can create video clips from text and transcripts that look just like you. Additionally, we plan to add custom AI companion to verticals, starting with education and healthcare. Starting next year, we'll offer an add-on for Zoom Workplace for healthcare to provide specific AI capabilities to enhance the Zoom experience, including healthcare dictionaries and knowledge across internal and third-party data sources that you configure, and improved effectiveness with personal coaching. For education, we're providing additional functionality, including internal data and access to detailed coaching metrics too. We are really excited about bringing you the capabilities of Custom AI Companion add-on. For more information, please visit this URL. All right, everyone, let's wrap up this insightful session on AI-first experiences at Zoom. We've covered a lot of ground, so let me highlight 3 key takeaways for you. Personalized AI experiences are crucial for boosting productivity and enhancing team collaboration in our AI-first journey. The integration of third-party apps can significantly expand the capabilities of AI solutions, fostering a more connected and versatile work environment. Real-world use cases and demonstrations provide valuable insights into leveraging AI for your specific needs. We're going to take a short break now, but don't go too far. We'll be right back to continue our exploration of the transformative potential of AI in the workplace. Grab a quick refreshment, stretch your legs, and we'll see you in a few minutes.